okey, boleh mula. Aina. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Nama saya Nur Aina Syara binti Nur Zamri. Nombor matrik 01 DKA 19F1032. So, content dia 1.0 brief introduction. Yang kedua problem statement. Yang ketiga objektif. Yang keempat project scope. Yang kelima design thinking process based on FYP. Yang keenam expected result. Yang pertama, introduction. Water is very valuable and needed for many activities. Water conservation is also important and has adverse effect otherwise. Yang kedua, storage of water for domestic, industrial, agricultural or other such need is especially important. Safe drinking water is becoming more polluted and injurious due pollution and their greedy demands for urbanization, industrialization and so on. So yang kedua ni dia cakap penyimpanan air secara domestik, pertanian sangat penting. Air minuman jadi tercemar dan memudaratkan penduduk. Yang ketiga, the water level alam has in case if you want to know, during the presentation, if you are reading from PowerPoint, after that, don't translate in VM. Just carry on. Okay? Okay. Good. Carry on. Yang ketiga, the water alarm has built-in system variable in will light up or procedure a particular sound to indicate that the water level in the drain have exceed a certain or a specific level that have already been set or specific. So yang ketiga ni dia cakap penggerak air telah dibina di mana ia akan menyala dan menghasilkan bunyi tertentu dan dibawa untuk bahawa paras air longkang melebihi paras. Kiranya penggerak air ni akan mengeluarkan bunyi ataupun don't translate in BM. Just carry on. Yang keempat, with the installation of an alarm system in drain that have stagnant water problem, the community can avoid any disturbance caused by stagnant drains such as breeding grounds or its mosquitoes and other pollution problem. Yang kelima, the big challenge in cities is water management as there is rapid growth in the rate of urbanization and therefore there is a need for sustainable urban development plans. So yang kedua, problem statement. Yang pertama, having problem to do cleaning works at the drain that is caused by the waste disposal in the drain that lead the drain to overflow. Yang kedua, having problems with rain water becoming dirty and smelly. Yang ketiga, having difficult to predict or expect when the water level will rise. Yang keempat, problem to decrease the breeding ground of eggs due to the waste disposal in the drainage. Yang ketiga, objective of the project. Yang pertama, to avoid problem of excessive flow. Yang kedua, to prevent environmental pollution such as water pollution. Yang ketiga, to indicate or to observation the water level. Yang keempat, to prevent outbreak of disease such as dengue fever. Saya serahkan kepada Amira. Okay. Carry on.
Okey, nama saya Siti Amira Najiha binti Wang Musa, nombor matrik 01 DKA 19F1036. Okey, yang seterusnya ialah project scope. Nombor satu is this water level arm is small and it is built by using an Arduino, which is the main part of this project, and some another electronic device. Two, this alarm will work when the water in the drain reaches a high level and then touch the alarm device in the drain. 3. As per JPS. 4. Water level alarm are built to help detect and indicate the water level in the drain. Next, uh, empathize. Here, 1. Resident become connect with cold drain and causing flooding. 2. An increase in case of Aedes mosquito become a chronic when there is stagnant water in drain. Next C. 1. Rainwater overflow out of the drain, especially during raining season. 2. Rainwater cause the breeding ground of Aedes mosquito. 3. Rainwater become dirty and smelly when the drain water extend the drain level. Think. Most people often throw rubbish down the drain and cause the drain water level to rise. Do we want to make water level alarm when the water in the drain reaches a high level. Water level alarm will by using Arduino and some another electronic device. And the next, define the problem. Water is a very important resource in human life. Almost every activity performed requires water. Therefore, water is an important basic need. This is the importance of caring for the environment must to given priority in line with technological modernity. So much news on television broadcasting about environment pollution, let alone about water pollution. There is a lot of dirty and toxic waste dumped into the river. Therefore, cleaning work must be done starting with the cleaning of the river. However, river cleaning will not be able to solve the problem of river pollution in there are still many dirty drain. This is because the drain water will flow into the river and the water will be used by human. One of the cause of the river become dirty and is the garbage dumped into the drain. Thus, it will result in clogged drain and restrict the flow of water into the river, especially during the rainy season. This will cause the water to rise to a high level and enter the surrounding area of the house, which is we find a solution to the problem by building an alarm system that will one use if the drain water level rises to a high level as a precautionary measure. Okay, next, I pass Damien. Alright, thank you, Amira. Now we're going to continue with the next design thinking, that is ideate. Because of the problem that is stated by Amira just now, we came up with a solution that will help us to solve this problem by building a product, and that product is a water level alarm. With this water level alarm, it will avoid problem of excessive flow in the drain, and it is also can use to indicate or observe the water level. Next. So what are the things that is being used to build this prototype? The first one is
And Arduino, we use an ULN 2003 integrated D circuit and one buzzer. The next thing is 5 sensing wires. The the fourth material is a 9-volt battery, and the last one is a three light three light emitting diode, or also known as TD. Now I will pass this slide to Afif Hakim. That's all for me. Okay, thank you Damian. Sekarang saya sambung slide yang kelima, iaitu test. Okay. Before producing a product, we must ensure that the product works well and it's safe to use. Okay, first, we are going to test run our prototype in a bucket that is filled with water. Then we will see whether if the alarm will trigger or not when the water level that has surpassed the alarm. If the alarm did not trigger, that means there are some errors during without doing no then we run the will function properly as what we expect. And if the test the water level alarm in the drain. Next slide. Okay, setelah sudah mencuba, keputusan yang kita dapat ialah we expected that the water level alarm is waterproof and it can perform perfectly with its monitor and indicate the water level in the drain. And send signal to an application to indicate that the water level is almost full or overflow. Yang ketiga, workers or personnel in the related field will receive the signal and able to go the site easily according to the act. Thank you. That's all. Thank you, tuan. Okay. First question. Ada tunjuk tak slide PowerPoint ni pada Puan Jesri? Puan Jesri kan? Ada tuan. Ada komen ke? Dia ada komen apa-apa ke? Ataupun dia blue tick je? Tuan, Puan Jia Sari kata, okay, proceed, boleh guna. Uish, takkan dia tak tengok kot. Sebab awak punya objektif ni semua tak betul ya. Saya cakap terang lah. Okay, so di samping saya memanelkan awak punya presentation ni, sebenarnya saya sedang membetulkan awak punya objektif ya. Cuba buka balik objektif kamu tu. Objektif untuk projek ya. Untuk projek, yes, objektif untuk projek. Okay, thank you. Okay, ini semua bukan objektif projek kamu. Okay, so sebenarnya untuk objektif projek kamu, yang pertama, takkanlah Puan Jesri tak betulkan benda ni. Tak apalah, saya bantu kamu lah. Okay, yang pertama tu design alarm sistem lah. Okay, alarm sistem yang berfungsi jika air dalam
air yang bertakung dalam saluran longkang ataupun peparitan naik. Okey. Kamu buat projek ni untuk mereka bentuk ataupun mencipta satu sistem penggera jika air yang bertakung dalam saluran meningkat, menaik. Kalau air naik je dalam takungan longkang tu, sistem penggera akan berfungsi. So itu yang kamu kena buat untuk objektif yang pertama. Untuk objektif yang kedua, to develop alarm system from whatever ataupun anything yang support alarm sistem kamu ni, supaya alarm sistem kamu buat ni dia berfungsi. Okay? Sistem penggera yang kamu nak buat ni, objektif yang kedua, mesti dapatkan apa jua bahan, apa jua macam kamu nak pakai, mungkin pakai Arduino system lah untuk support buat projek ni, buat penggera alarm, buat penggera sistem penggera ni. Okey, yang ketiga, untuk menguji keberkesanan alarm ni, sistem penggera ni di luar sana. Okey, di tapak projek kamu lah, ataupun dengan komuniti pun boleh. Okey, contoh dia pada sebatang saluran untuk peparitan ataupun saluran untuk mungkin sawah padi ataupun longkang yang air dia tak bergerak. Jika berlaku sebarang kenaikan aras air, penggera ni boleh berfungsi. So yang pertama, untuk berfungsi tu dia mestilah workable. Okey, dia mestilah boleh berfungsi, workable. Yang kedua, efisien ke tak efisien. Okey, mungkin sensor yang digunakan kurang sensitif, alat yang digunakan tu terdedah kepada kerosakan. Dan yang ketiga, alat yang digunakan tu mungkin dia tahan ataupun mungkin cepat rosak. Okey? Tu yang ketiga. Dan yang keempat, sebab kamu ada 4 orang, kamu kena buat 4 objektif lah. Yang keempat ialah untuk mendapatkan kos bagi membuat projek ni. Okey, kos untuk pasang benda tu, kos untuk menyiapkan sensor pasang, lepas tu kos masa yang digunakan, kos duit, dan masa juga yang diperlukan untuk menguji alarm tersebut di tapak ataupun di tempat yang kamu nak pasang alat ni. Okey, itu adalah objektif kamu. So objektif kamu tu nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp lah. Okey, overall presentation is good. Cuma untuk design proses tu tadi ada yang kurang sesuai lah. Okey, ada yang kurang sesuai. Kurang tepat. Tak apa. Ni untuk permulaan, kamu akan develop bagaimana untuk menghasilkan presentation yang baik dan juga untuk buat projek ni. Okey, kalau boleh selalulah beronline dengan Puan Jaya, minta dia punya pandangan, dan kalau boleh juga cari maklumat yang kamu nak buat projek ni bukan pada lecturer saja, tapi pada orang yang berkenaan di luar sana lah. Okey, so saya ingat sampai sini je sebab saya tak boleh nak komen banyak. Kamu punya objektif pun is wrong lah. Okey, tak adalah salah, cumanya mungkin kamu tak peka dengan keperluan untuk buat projek. Okey, kamu ada tulis ni prototype pakai LED, pakai bateri, pakai circuit. Okey, empathize pun ada. Okey, bagus. Okey, project scope, and then idea. Okey, semua bagus. Untuk design thinking, bagus. Tapi untuk test, ni pun sama jugalah test. Apa yang kamu design thinking tu sebenarnya dia boleh menjawab apa yang ada dalam objektif. Okey, sikit-sikit lah dia menjawab. Dia tak boleh menjawab semua.
Okey, saya ingat sampai sini saja daripada saya. Terima kasih kerana present dan apa yang kamu buat tadi saya rekod dan juga saya akan upload dalam YouTube. Nanti saya akan bagi dalam grup lah. Saya tak publish pada public. Saya buat unlisted supaya kamu sahaja yang boleh tengok. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Damien? Damien? So Ya, ya. untuk kita punya objektif itu saja kan yang kena tukar. Ya, kena tukar. Overall kena tukar. Itu bukan, apa yang kamu present tadi tu bukan objektif projek. Okey? Oh, okey. Bukan objektif projek. Nanti saya akan bantu kamu dalam grup WhatsApp lah. Okey? Saya dah tulis lah. Saya dah type tadi. Masa kamu present tadi tu. Mungkin ada Puan Jaya, takkanlah Puan Jaya cakap proceed je. Tak mungkin. Betul tuan. Ya ke? Okey, tak apa. And then, Nur Aina ada soalan? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada tuan. Okay, InsyaAllah. Afif Akrimi? Ya, tuan, tak ada. Tak ada. Panggil Cik Wan je. Cik Wan. Tuan-tuan ni pelik lah. Okay, Siti Amira? Kiranya projek kami ni boleh diteruskan lah kan? Ya, boleh. Okey, baik tuan. Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya. Bye. Okey, Cik Wan, selamat raya. Terima kasih. Selamat Raya. Terima kasih, Cik. Okay, boleh bersurai?